Sweswo miyingiseri mukana lona FM hitili na lava hita ka wena miyingiseri hi ku tisela nongonoko Afrika Wa Vulavula ka mukana lona FM makomba ndlela mina ni khalanga Pet Mathebula n'wana rismat wa chimo xithango xingetano wa checha na makuna lwa ndandadze hi ku tisela nongonoko lowu humelelisiwa hi ncindani Eric Mabasa ifamba xingo fikela ka hafu ku pela wara ya n'wenhleka lowu na pfumela ku ri kwalaho nga ko miyingiseri me u yime ku lunga ku lokota hi hoxela xandla ka nongonoko wa hina hi ndlela yaleyo xana loko vanhu va ri van'wamabindzu a va fanelangi ku ya ka tinhlengeletano ta mavandla yan'wana ke loko ve leswi vulavuriwaka hi commander in chief wa economic freedom fighters ntiyiso ke loko swi ta ka timhaka ta vukona kumbe ka timhaka leti ti fambelanaka na ku van'wamabindzu lava nga ya ka galadina onge ti sevele ka ntshikelelo wukulu hi ndlela leyi ta va kha hi bula na muhleri tatana Elvis Masoga hi ndlela yoleyo handle ka sweswo miyingiseri mugana lona FM i ta tlhela nakambe hi bula na nkulukumba Mabasa kusuka ka economic freedom fighters lava nga ta va kha va hi byela ku hikokwalaho ka yini tanihi EFF va teka xiboho xa ku vo va lava ku macha naswona va ta macha rini nako va lava ku fikelela yini mayelana na timhaka ta xibedhlele xa Nkhensani ivi mhaka yin'wana leyi nga ta va kha hi bula hi yona kwala ka mukana lona FM se a hetwi na wehe timhaka leti u nga va ku u ri na tona kumbe timhaka leti u nga na tona miyingiseri mukana lona FM ka veke hi nga se bula hi kenta ka 0860002543 ni hundila loko se ni vuya ni ya thwi le ku nga na cuma va hi byela ku ntlangu luwa wu famba njhani wa khapu ya misava leyi va nga le ku hitiseleni swiviko swa wo hi ndlela yoleyo ta twa kumbexani Morocco na yo yi nga endla swin'wana ku ya emahlweni kambe sweswo hinkwaswo Afrika Wa Vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi pfuka va ku president yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ko sa siku president yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find great same time Afrika Wa Vulavula 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka mukana lona FM khume nkombo timinete kahle kanse khume nongo timinete ntsena ibila wara liya ya khume nara hi ku timiyingiseri me timhaka ti kumbe ti leti nga va ka u tikhomile hi kota ku va hi bula hi tona ku ya emahlweni mi nga rivali ntirhi hi bula na tatana Elvis Masoga lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi ndlela yoleyo ni kha ni bula na mani oma kusuka le ka ribungwana swi tikomba swi kha swi ala ku va hi kuma PTO ya lava van'wana va vumbirhi laha ka ndhawu liya va nge yi tekiwile hi ndlela yaleyo ko va vanhu a hi swi twisisi ku na milawu la tikweni loko ze ku ndliwa milawu yi endleriwa ku yi ta kota ku va yi landzeleriwa swi na mhaka ku ndhuna hosi khansele mfundhisi i yini milawu loko yi vekeriwa sweswo ku yi ta kota ku va yi landzeleriwa kambe ke hi ta yi sala ndzhaku hi ta kota ku vona ku va pfuneka njhani lexi ni vavaka i ku i va le vuhosini na voho a ni swi tivi kokwalaho ka yini va kha va hlupheka hi ndlela leyi hi ndlela yoleyo kambe sweswi ku na tshungula kusuka ka Mahatlani tshungu nhlekani minjhani bothet epfukeni n'wina minjhani mpfukile a khensa khalanga loko ni nga tivi mara ni zame ku mi zamanyana ka swin'wana swa mahungu ntsena mina nkingha na niwani khalanga nkingha ya mina yi hi ndlela leyiwani mina problem na department ya hina leya health ya la Limpopo ne department ya hina mina sweswi ni vulavulaka ni qualify leswi ya venge EMS so the basic ambulance assistance so lembe na lembe hi na ti-annual fee leti ti hakelaka 1,900 and something so siku rin'wana ni veka xihengwenyana xa mahungu na doctor Popi va kombisa ku ndlela leswiwa swa ti-qualification ta hina a ta ha thoriwa a Limpopo ti phasisiwe out so lexi ni lava ku tiva ngopfu xona i ku ti phasisiwa out a ha thoriwi mara khansela ha yi hakela every year so swi vula ku health professional council yi khoma nkuzi na ka xilo swo ka swi nga thoriwi ayi so na tsundzuka mijhekanjhekisani leyi mi nga tshama na yona bete mi ya upgrade ani ma antswisa mi ya eka level leyi se yi thorisaka la Limpopo se loko mi nga upgradeangi yaleyo yi mi pfumeleli ku mi thoriwa se a ku na loyi a mi khoma ku nkuzi mo langa n'wina ku hakela a mi ta teka xiboho tshungu mi ku a ma hakeli masuka ka profession yaleyo hinkwayo le ku mi vuyeriseni se swi vula ku n'we mi langa ku hakela hi ku ma swi tiva ku kumbexani mi nga thoriwa Gauteng kumbe mi nga thoriwa a North West kumbe mi nga thoriwa kwihi a ku na laha mi khoma ku nkuzi kwalaho
Okay, and I remember the problem how things ya kota ku humesa ti-post ta qualification leyiwa. So how things nga Limpopo yi nga swi koti. Tani u hlamula ku Department of Health kasi a hi yin'we na. No, a ni ri kun'wana na kun'wana phela swin'wana swi vangiwa hi swin'wana hi xi-economy very kumbe xi-economics very ku na leswi va swi vitanaka supply and demand. Se loko n'wina mi tele n'wina va BAA swi vula ku va ta tlakusa xitandati ku va ya kuma lava va nga henhlanyana va thola vona. Loko a Limpopo ku xota ku xota vanhu va lava va tirhaka ka xiyenge xolexo hi mhaka ya ku a va kona lava nga qualify swi vula ku a mi ri ka xiyimo xa kahle kambe loko ku ri ku va kona lava nga qualify ku tlula n'wina se swi mi veka ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle. Okay, khensa khala. Inkombo to mina khensa swinene hi yo mhaka khale a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku mi twa va ku thicara ra thoriwa ri ya dyondzisa ri nga ri na method ri nga ri na nchumu va swi vitana private teacher. Se kambe ku lo na fika laha ku nga hetelela ku kumeka ku mathicara lava nga na ti-qualifications va tele va nga ha tholi ti-private teacher. Se hi nge vuli ku i nandzu ku va nga ha tholangi ti-private teacher ma hi mhaka ko ku ta fika nkarhi man'wana va ku a va tholi lava nga na ti-diploma ntsena va ta thola lava ti-degree mhaka va ti-degree va tele kambe hi mani ka magoda nhleka Kwishi, mvuke? Epfukeni mjani? Ipfukile. Khensa swinene. Kwalano best. Kala go yimani ka. Ni miri. Yeah, na tikero, ni nantimbo. Vanhu lavawani va ti zamazama la hi nga kona ni. Swi le ku ni vaviseni swinene. Ti zamazama letiwa hi ta hina va khomiwa namuntlha va khomiwa minduku va pfaleriwa after 3 days va le handle. Ni vulavula leswiwani namuntlha social development leyi mina ni tirhelaka ka yona government ya leyi mina ni yi tshembaka ni tirhaka ka yona va kume vana va 27 lava a va ri Marikani va le Maputo va kha va tirhisiwa hi vanhu vo karhi ene loko va susa le va ta va place aka tindhawu ta hina leti vana lava hina hi nga na hi va langutaka kumbe lava va nga khomiwa a ve le ka swona swilo leswi va nga khomeriwa ka swona hina hi tirha hi vana lava va nga hi ti-J7 yes hi nge hlanganisi n'wana loyi a nga J7 na n'wana loyi a nga exposed ka swilo swo fana na swilo leswi swi le ku humeleleni la a handle Hiku yini J7 okay J7 i vana lava va nga khoma hi swinandzanandzani leswi switsongotsongo leswi swo karhi ivi se va vekiwa ka the place of safety so nje si a hi swi tekeni ku na ti house breaking na ti rape and other stuff va cluster na liya ya kun'wana u twisiwe ku vava hi vatswari va yena ivi se va n'wi susa a ya a court and then a placeiwa ka the place of safety so mina am worried ku ri loko vana na vona va humesiwa va kha va tirha amayini va kha va tirhela vanhu vo karhi ivi se va ta hlanganisiwa na vana na vona ni twa ingaku hi hina swa hi tshikelelanyana swi dlaya vana lava hina mihleketo because loko hi endla ti-program to karhi vana na vona loko va ri va karhi va endla ti-program a ni va hlangana va vulavula ma vona va nyikana ti-information to ka ti nga ri kahle mi kuma ku vana va hina sweswiwani va huma va sungula ku nwa va sungula ku endla swilo swin'wana na swin'wanyana and van'wani hi vana va hi lwaku na swona ku vana va nga xavisi mirhi mara va ya va tekiwa kwaleni va tlhela va ta placeiwa aka vana va ko va nga tshama va xavisaka na mirhi na siku na rin'we kambe loko mi vulavula na lava hi nga vulaka ku the powers that be va ri yini hi zame ko tlula ka 21 ku ri a hi vulavuleni yona hi kombeta ku vona va ri hinkwavo they are in need of care loko va hi vulavula hi xilungu se loko ku ri da in need of care why va nga separate because in a place of safety ibe va na juvenile sector ti fanekele ti divide ti sector letiwani vana lava va nga hlanganisiwi va va andhawu yin'we because a ha swi koti no run the program hikuva a ha swi tivi ku ta program leyi nga suitable for n'wana loyiwani hi yini and then leyi nga suitable for n'wana loyiwani hi yini a hi languteni n'wana loyi a nga na mi kuma ku n'wana una 12 years
ibe a hlanganiswa na un'wana la a nga na 18 years la a nga exposed ka ku dlayana a handle na ku endla sweswi va endlaka hi ku vanhu ve le ku feni kwala ka mayini leyi nga kwala binoni leyi nga kona a swi endleki mi heta 3 days mi kuma munhu ka nga fangi va dlaya na vona hi xiboho so a hi le ku hoxeni ka vana va hina i vunghozi aka swilo swo ka swi nga fanelangi na hi la yi fika kwini karhi ta ku ta ku vanhu va social development please a ni swi ku nga swi yisa ku yisa I mean mina ni karhele ni zamile tindlela hinkwato ni zamile na loko ku a va fanekele va vulavula hi nga tlhela mina nga na ti-contact ku hi va lava nga hi khoma mara they are failing us Nemetri ni khesi manganya ta yi landzelela hi ta kuma tinambara ivi hi kota ku vona ku hi nga pfuna njhani ku ya amahlweni ni ya ka cuma andzaka leswi North Morocco, North Panshena, Colombia, Afrika Wa Vulavula. sweswo mingisero mkananona FM khenselo cuma khenselo swinene mingiseri wena u nga hi lomba ndlela makumembirhi timinete ntsena ku bela wara ya 12 u nga ri khala hi kuma hloko ka timahungu kusuka kwalano hi la ku bula na tatana Elvis Masoga kusuka ka tanihi muhleri wa hina nhlekano wa siku ra namuntlha hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka letiya leti ti fambelanaka twi na bandla ra economic freedom fighters ngopfungopfu loko hi languteka timhaka leti ta van'wamabindzu hi ndlela yaleyo na wa ku rhamba leswaku tisa tlhelo ra wena ka 0860002543 hi kona ka TikTok famba lava pet khalanga ka TikTok hi vona ku wa hi kuma ke khalanga pet Mathebula ivi i ta kota ku vona ku hi le ku haxeni la studio 13 hi ka endlisa kwini ivi tlhotisa na mavonelo na matitwelo ya wehe ka mhaka leyi hi bulaka hi yona kumbe yin'wana na yin'wana leyi nga va ku u ri na yona hi ndlela leyo 0860002543 kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya wara yan'we yi ta yimise ku yini a hi beneni mavoko hi amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa kayisa Afrika Wa Vulavula. so a yi le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku hi to tikhomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi hi vengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va lava hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya hala nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa ti-border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud hi kota ku teka munghana wa mina no misa John Palamende ya rixaka. sweswo mingisero mkananona FM makumembirhi nkaye timinete ntsena yi nga se ba awara liya ya 12 kamkana ya 13 kamkana lona FM khesile ba Hlulani Fanuel Magayisa na nhlokomhaka ta mahungu hi ndlela yoyola ya mahungu hi xitalo hi awara yan'we ku tengiwa ka nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa u le ku yini mahlweni ku nga na ku vulavula ko tala hi ndlela le ku le ku vulavuriweni swi swo tala ngopfu le ka timhaka letiya ta ku dlawa ka Senzo Meyiwa van'wana va ri kumbexani se nkarhi wu fikile wa ku va ku ta hetelela ku fika laha se hi nga ta kuma xintshunxo ka nandzu lowu wu sungula ku hlangana wa tikomba ku yiwa kwihi a ni tivi ku yi vona yini hi ndlela yaleyo 0860002543 hi langutela ku bula na tatana Elvis Masoga kumbexani loko hi nga se va kuma hi nga tlhelela ka cuma hi twa ku cuma u ri yini ka timhaka ta mitlangu mi ta tsundzuka ku ri i swiviko leswi a nga le ku hi tiseleni swona hi byela ku timhaka ta Colombia na xipano lexiya xa Morocco ti fambisa ku yini hi ndlela yoyoleyo swo vula ntsena ku ri loko xipano xa Germany ke xo hlula xipano xa Korea swi vula yini loko lava hambi vo tlanga tandza tatana cuma imani ya ka cuma hi ta twa ku vona va ri yini hi ndlela yaleyo kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka na riqingho rero ka 0860002543 ngopfungopfu hi kha hi languta n'wehe ku nga mi landzelela ku timhaka ta tipolitiki xana timhaka ta ku swa khumba ku n'wamabindzu a vilerisiwa kumbe ku va na vandla leri vilelaka loko n'wamabindzu un'wana a tikuma a ri ka ntirho wun'wana wa vandla rin'wana ke sweswo ku taniya swi vula ku loko sweswiwani hi vone tinqambi leti ti ri koho le FNB a ta ha fanelanga ku ti nga yena le ka rali ya mavandla yan'wana ya tipolitiki na hi swona vutisaka so a hi ku tumingisero wa mina le ka 0860002543 kambe ke hi nga se bula mina na wena ni pfumelele ni sungula ni tlhelela leyi ku nga na cuma i khale ni nga se n'wi vona kunene hi mahlo i khale loko no ku byela ku hi lembe leri hi nga hambana a hi mbale tibaji tin'we to fana loko hi vona na ro hetisela na cuma a hi mbale tibaji ni nge swi riva khangela nkarhi wun'wana na wun'wana lowu cincaka ntlangu wa FIFA Women's World Cup sisonke hi kun'we eka ntlangu lowukulukulu SABC Sport i vahaxi va ximfumo va FIFA Women's World Cup Australia New Zealand 2023 swinene baji leri a na ri na rona a ni nge nyiketi munhu baji leri hayi ra meri birimini leri ya vhele loko u nga swi ti voneli ra a ta ri birima
vulavula hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika Wa Vulavula. ka 0860002543 nongonoko eAfrika Wa Vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa, mina ni khalanga Pet Mathebula. kasi ke ifama singa ufika le ka hafu kuphela awara ya yan'we le ku tekeriweni ku kuma tatana Elvis Masoga ntivo ku nga ku endleke yini kambe ke ta bula na va economic freedom fighters loko hi vuya amahungu na misava ya awara yan'we loko ni nga hoxisi ta va kha hi bula na nkulukumba Mabasa va ngeri va lava ku macha loku nga koho a Giyani mindoko hi mayelana na xibedhlele xa Nkhensani se ta va kha hi twa ku va macha swi ku yini kambe ke ku na vayingiseri loyi hleka Mazimvukeni. hi pfukile minjhani na Pfukini ebilankulu loko ha yimeli va hina va n'wina a mi ri ni ku mambirhi manharhu. Xiyimo xa SARS na EFF it's very worrying xa warisa emahemhem ku na xivulavulelo xin'wana xi ngo mahemhem a ma lavi u ma avoida hi ndlela liya hambi ku ma believe hi ndlela liya swi ta mbirhi hemhaxi but CIC knowing him from Yam City a nge vuli hemhem ku ri ku a ri na nchumu ndlela leyi tirhisiwaka hi state kumbe vandla leri nga ku fambiseni sweswi mahaxi loko ri compete na tiphati tin'wana ra warisa swinene tinkambi to tala mina xi mhaka tinkambi no chuhela ku vo tatana Chauke o a ni ri kona kwalaya what a performance no chuha mahasi ku traditionally i vanhu va taku ka ti-function ta ANC ka vandla leri fumaku ene loko la ku ignora sweswo ku tinkambi ku chuha lokuya vo Malinga vo Manani va tele mahasheni hi nge va hlayi hinkwavo ba a va kuma swin'wana ku na lava va nga garantiwa kumbe mi ta performa ka ANC obviously and loko va ta ka the-opposite rally ka leti tiphati letin'wana maxa the message leyi nga kona vele i ku promota agenda ya that particular party lero va tsoniwa un'wana u rilini cried foul one of the artists recently a ri kwala FNB ku already se u le ku tsoniweni ka ti-gig and it was simplified kumbe swi ve ku clear ku no hi ku attende misikanani ya rally mwaxi swa warisa sweswo ku va system leyi tirhisiwaka hi mfumo lowu nga ku fambiseni ka nkarhi wa sweswiwani hambo hi lava vumbhoni byo khomeka ku va tactic leyi nga ku tirhisiweni ene swa vava swinene tidona leti nga fika ti-participate la ka EFF mwaxi nakona va langutiwa hi ntiyiso lowu nga heleliwa lowu va langutiwa ku i vomani whatever a wu landzeleliwi. For example, the same CIC that we are talking about, ku ta tiva swikandlela swa yena swa SARS loko a lo comply back then in his time ka ANC march a ta nga swi tivangi ku a kolota SARS na swin'wana na swin'wana i swilo leswi hi swi tivaka but simply because he had certain views, different views leswi nga fika swi endla ku a hlongoriwa ka mfumo mwaxi hi voni a landzeleriwa Julius Malema na allegation ta yena ta SARS a ku nga ri n'hweti yo sungula n'hweti leyi va nga n'wi landzelela yona swi tikomba nga ku a ku ri malembe mara a ku leswaku loko wo miyela hi ta ku tshika mara loko sungula ku vulavula swa warisa democracy ya hina yi under attack and ni worried ku na judiciary ya hina nga ku infested yi capture-wini and once hi va na tindhawu ta mfumo to karhi leti nga capture-riwa mahaxi where's democracy na ti-election leti nga kona mahaxi Julius once said ka ti-election leti nga hundza ku u lo swi ba hi makatla ku hawa election a yi ri fair and fair a ku nga ri na vu-fairness va nchumu mo ni nyika xikombiso xo bina mahaxi ni ta va ni na van'wana ka mali leyi nga nyikiwa leyi Julius a nga yi mentiona ka press conference ya yena tolo i IEC ya 35 million leyi ngete va yi bonisa ku kwihi leswi nga yona yi nga preparela function leyi nga yi bona la FNB I called him transparency ya ku ANC loko EFF yi kume that 35 million mash ANC yi kume mali muni is it something that mabona swivoniso swiya obviously fane yi rana kwala ka vo 100 and something i phati leyi kulukumba antiku va tirhisa xikeli xihi so a ku na vu-transparent swa warisa hambo hi nga ku a hi swi tivi a hi swi voni democracy hina is under attack ni mi tweli vo ta khensa swinene 0860002543 i tlhelo rin'wana leri mi yingiselaka na rona ku ongeti swiyenge swa hina swa xidemokirasi swi le hansi ka ntshikelelo yini ka muhleri wa hina wa tipolitiki hi amukela tatana Elvis Masoga hi bula na vona i timhaka leti ti buriwaka kumbe ti vulavuriwaka hi CIC wa economic freedom fighters ngopfu loko swi langutiwaka timhaka ta ku ongeti ku va vanhu va hetelela va tikuma va ri ka tigaladina na yini swi hetelela swi veka xiyimo xo ka xi nga ri kahle hi ndlela yoyoleyo tatana Masoga good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Hey, once again, a long time. Tatana Pet, are you well? I'm fine, thanks. I was very happy when I saw the script this afternoon, shall I say this morning, to say
we will be talking about this issue. And I was like, where was this gentleman? Then he said, no. My producer said, no, we've been looking for him. We couldn't find him, but today we found him. And I said, no, you must make sure that you always find him. No, thanks very much, Tatana Pet, and my best to all the listeners of Mnganalonene. Thank you so much. I understand that the Economic Freedom Fighters CIC, Mr. Julius Malema, was holding a press conference yesterday. Maybe let's start it from the beginning. What were your observations from the 29th when the Economic Freedom Fighters was officially celebrating the 10th birthday or 10th anniversary on the 29th of July? What were your observations, Tatana Masoga? Yeah, thanks very much, Tatana Pet. I think we need to be frank and honest in terms of, assessment or analysis of, the gravity or even the velocity of the support base of the EFF, in particular on their 10th anniversary celebration at FNB Stadium. It is quite clear, and it has never been under any discussion as to whether does the EFF, as a youthful political organization, does it command support and popularity among young people, particularly Black African young people? Obviously, the answer is yes. It commands definitely the largest support in the country when it comes to support among Black African young people. The EFF is a leading political party. Even the ANC is trailing behind. But the danger when it comes to the EFF is that it fails so dismally to translate its popular youthful support into electoral fortunes. It can, for example, at any time, Malema can make a clarion call to say next week, Friday or Saturday, the EFF will be holding a rally at FNB Stadium or any other bigger stadium. His supporters, particularly young Black Africans, they will populate, that stadium to the rafters. It will be full to the rafters. But on election day, whether it is local government elections or national elections, they are nowhere to be found. These ordinary supporters of the EFF or of Julius Malema who follow him wherever he goes. Julius Malema can issue a clarion military call to young people to say, in an hour to come, they must gather at a particular place. They will gather in their thousands. They worship him as a demigod. But unfortunately, Malema, in particular Malema, has dismally failed to translate this popular youthful support that he commands into votes, into electoral, prospects so that they can even increase, their fortunes, in municipal councils, in provincial legislatures, even in parliament. Because it doesn't make sense. Even other political analysts from other countries, they are communicating with us. They say, but Elvis, we don't understand. Every time Julius Malema summons his supporters to stadium, they will be full to the rafters. Whenever Malema summons any meeting of young people, they will come in their thousands. But on election day, why can't they vote for him? And I do not understand why. But maybe a hypothetical statement that I can make as a researcher could be, maybe these young people, they derive fascination and fulfillment from Julius Malema, but they don't see him as a government leader. Because sometimes you must make a distinction. People can appreciate you, for example, as a comedian. Thousands or millions of people can follow you on Facebook or Twitter, for example, as a comedian. But the moment you say, I want to be a politician, I want to contest elections, you may be surprised even 1% of the voters failing to even cast their votes for you. So I suspect it's a hypothetical statement as a researcher that these young people seem to derive, emotional, inspirational, and fulfillment from Julius Malema in terms of his remarks, in terms of his belligerent, slogans, but they don't see him as a government leader. That's why on election day, young people do not go in their thousands or even in their millions to vote for the EFF, but come rallies. Whenever it is an occasion for a rally, whenever they hear Julius Malema will be at FNB or at Peter Mokaba Stadium or at any stadium, they will go there in their thousands
to listen to Julius Malema. But why can't they go in their thousands to vote for him? It's a challenge that started in their first election, the 2014 general elections. That was the first litmus test of the strength of the EFF. They perform dismally when it comes to votes on election day, but when it comes to popularity, I don't want to lie to you, Julius Malema is the most highly supported, political leader in the country. Anyway, he can command his foot soldiers in their thousands to come. They will come within a minute, not even within an hour. But I don't know why he is failing to translate that mass-based popular support into electoral prospects. I don't know, Tatana Pet. Then where are you deriving the failure from, Tatan Masoga? Some would say this organization has been growing ever since its inception. Some are even alleging that this is the only party that is growing. I'm not sure if it's an allegation or it's true. And if indeed the party has been growing after every other election, where would you be deriving the failure from? Yeah, in economics, there's a concept they call incremental quantitative growth. And that's exactly what the EFF is going through. But unfortunately, it doesn't result into qualitative growth. There is lack of quality. And it explains my observation, the hypothesis that I made in relation to why, at face value, Malema or the EFF seem to be commanding, huge, powerful support among ordinary black African youth. But when it comes to where quality matters, when it comes to quality, there is nowhere to be found because they were supposed to transform this quantity into quality so that even in our municipal elections, when it comes to the number of mayors that we have at local government level and district government level, at provincial legislatures, at the National Assembly, at the National Council of Provinces, we are supposed to see this translation of quantity into quality. So the noise that he's making outside at rallies, the recent noise that he made, because make no mistake, Malema is a highly gifted and a brilliant, ultra-belligerent, demagogic, dissident. Good like Adolf Hitler, he has got these great qualities when it comes to oration. He can move emotions of listeners. He can move emotions of his supporters. He speaks to their heart. That's why they derive emotional fulfillment from everything that Malema says. But unfortunately, they don't associate him with a great government leader. That's why his young people, they rather say, no, we'll die for Malema, we'll follow him wherever he goes. But when it comes to giving him power to govern us, they say no. So to me, it is an unexplainable paradox that we don't even know how to explain. I don't have an answer, Tatana Pet. I don't know why Malema's popularity is not able to translate into electoral victory. I don't know, even as an analyst. Now, yesterday in the press conference, he said that he alleged that those business people who were attending the gala dinner of the EFF are being sidelined, are being let me just put it that way, sidelined by the ANC government by virtue of them having attended the gala dinner. Can that be a possibility? Is it possible for the government to do that when we know that each and every business person is a business person in his or her own right, not belonging to a political organization? Yeah, remember one thing that I also articulated in my earlier submission, Tatana Ped, that remember one thing, we must never miss this powerful point. Julius Malema is a highly skilled and a very brilliant, ultra-belligerent, demagogic, dissident. Very powerful when it comes to oration. He studies, what people want to hear. He spends most of his time studying, like professors, the way they study variables. Julius Malema is very brilliant when it comes to studying human psychology, particularly among his supporters. The young people, mostly they are unemployed. Most of them, they are staying in villages, underdeveloped areas.
most of them, they don't benefit from this, democracy that we are having in economic sense. So Julius Malema spent most of his time studying, this human psychology. He knows what they want to hear. He knows people at Deep Flute, at Alexander, at many informal settlers. He knows what they want to hear. So he's able to incite their emotions, to stimulate their emotions, for like the way a pastor or a prophet in a church will move church members to even donate their houses and their cars to the church pastor. So he's able to do that. He's a very skilled, ultra-belligerent, demagogic, dissident that can move emotions, and it works for him. And there's no any other politician that has reached Julius Malema's level in our country. They are trailing behind him because he reminds me of Adolf Hitler. You go through history, how Adolf Hitler rose from, obscurity. A young man who participated in the First World War. As a German, he was able to analyze, the mood and the sentiments of Germans after they lost, power, after they were punished by the League of Nations, after Germany was dispossessed of, wealth, territories that were controlled by Germany. Europe punished Germany for starting the First World War. The young Adolf Hitler, started to, the way Malema is speaking, he started to become ultra-radical, speaking to Germans, reassuring Germans that they are the chosen nation of God. They deserve all the wealth that the Europeans took from them, up until they voted him into power. That's exactly what Julius Malema is saying, because even though Adolf Hitler was not academically gifted, but he was a powerful orator. He could speak to emotions of people. He knew what the Germans were crying about, even silently. He was able to speak about them up until the Nazi party said, no, this young man, we must bring him into our party, and they gave him power. But what happened? That's exactly what Julius Malema says. When it comes to poor people, particularly poor black people, deep in their heart they support Malema because he speaks about their sufferings, about their hardships. He speaks about their circumstances. So that's why it's not that easy to can stop Julius. But unfortunately, he is not a great government leader, I can reassure you. And to a large extent, it also paralyzes the EFF. EFF will not grow qualitatively. It will only grow in terms of numbers. Now, Lowika Etzela, Tatan Masoga, where to from now? The elections are just around the corner, and of course, you might have seen that the Democratic Alliance leader is taking the EFF, well, this time with the ANC to the UN Human Rights Court there to see to it that the issue which was relatively dealt with in South Africa, the issue of kill the boer, kill the farmer, should stop. And some people are even saying, no, this is just electioneering and. Where to from here, Tatan Masoga? Remember one thing, Tatana Pet, even, political history will attest to what I'm saying. That when you speak about an ultra-belligerent demagogic dissident, you can't cure that. It is an incurable aberration. It is a kind of a political sickness that you can't even cure. They did many things to try to stop Adolf Hitler in the late 20s, in the early 30s, in Germany, in the Weimar Republic. They did nothing could stop that kind of a person. You can't stop him. Remember the dissidents, particularly ultra-belligerent demagogic dissidents, they don't believe in the rule of law. They believe in the opposite of what the other government is doing. If government says A, they will come with an alternative. They don't want to take anything, no matter how good or how bad government does. Dissidents, they believe in an alternative truth. So these are the psychological characteristics and traits of these ultra-belligerent demagogic dissidents. They believe in their own reality. That's why even during lockdown, when you say there is a pandemic that is killing people, Malema went out and said, that is nonsense. I'm going to summon my members in their thousands to meet when regulations were saying
we must not gather in groups, we must not go outside. Malema was the first one to say, no. To hell with this lockdown. I'm now calling my members to a meeting, thousands K, irrespective of the deadly pandemic. So that is a dissident. There is nothing that you can do to stop Julius Malema. Even law enforcement agencies, they are just wasting their time. He's a dissident. He believes in his alternative truth. But the good thing is that I don't see a possibility of the EFF winning government, maybe through coalition with another faction of the ANC. But also, Tatana Pet, the ANC is also divided. But the ruling elite in the ANC, led by Ramaphosa, they want a coalition with the DA in case the ANC fall below 50%. But another elite, political elite in the ANC, led by Paul Mashatile, they will prefer to work with the EFF. So Malema is repositioning himself for government, particularly to become the deputy president, in case they can align with the ANC that is led by Paul Mashatile. Tatana Masoga, Nkhensani Hospital. Ita vulavula nakambe. Enjoy what is left of your Thursday. Thank you very much, and my best to all the listeners. Thank you very much. Inkomo. Isatso mingisoro mgarano FM ba ibulana bona itatana Elvis Masoga. Nsaleti minute timbiri ne. Nipfumelele ni kutani. Ivi loko nibuya ni nika chuma minute na ye ai byela swin'wana hi nga se ya mahungu ya misava. Na swi tiva ku handle ka ku cuma wa rhanda risimu leri na wehe wa rhanda minxero wa mina khensa swinene nseketelo lowu mi hi komba ku wona la ku bula na va economic freedom fighters hi twa ku ri march lowu va wu kunguhataku wu lava ku fikelela yini hi hoyi leyi nga koho kumbe leyi twalaka ongeti yi koho ka xibedhlele xa Nkhensani hi ndlela yoyoleyo kambe ni bula na vona endzhaku ka loko cuma hi byeri ku swi famba njhani leyi a ka timhaka ta mitlangu liya ya khapu ya misava exikarhi ka xipano lexiya xa Morocco na xipano xa le Colombia ya hi ndlela a Colombia hi laha ku nga na mutlangi luwa wa khume nkombo wa malembe ne hiko luya va ngete ivi a wa hi nkarhi wa loko va kha va ti olola ivi a ya nghena a tlanga a howisa tigolo yena hi xona xipano lexi xa ruku ka notonoto swi vula ku xipano xa Morocco xi antswise ngopfu mani a yeneni ka cuma palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 10 minutes ntsena ku bidawura ya 13 nokona Afrika wa vulavula kamkanalo na FM makomba ndlela hi rambe va economic freedom fighters kusuka ka xifundzhantsongo xa Mopani andaka ku va humese hungu ra leswaku va ta va kha va kombisa va kha va macha munduku a hi twenini ku march lowu wu lava ku fikelela yini hi ndlela yo le a amukeleni tatana Austin Mabasa very fighter Austin Mabasa nhleka aye mashi minjani epfokele nguna minjani hayi pfukile na misweka kahle I fighter Austin mawa ai mavito ya EFF ya tika kuna va komisa kuna va commander in chief ai me fambe njhani FNB FNB machi fambi kahle ngopfu hina hala ka xifundza xa Mopani hi koti ku humesa mabazi mateki lama amayi a FNB yo rendo ra hina ri kahle ngopfu it was a successful trip a ku vangi na swo biha swi nga va kona hi va hi hlayiseka swinene loko hi suka a hi hlayisekile na loko hi vuya hi tlhe hi va hi hlayisekile trip ya hina yi ri kahle ngopfu na ku tlangela ka hina ka 10 year anniversary ya EFF hayi no a ku ri ka xiyimo xa le henhla a ku se tshama ku va na political party leyi nga tshama yi ndla leswi hi nga swi endla le FNB swa ku hi tata stadium hi tlhe hi va na overflow ya 6,000 hi tlhe hi tlherisa vanhu va tlhelela makaya va tshama va vona ka TV mhaka ya ku a ha ri hava ndhawu yo va nga fika va tshama ka yona so mi ta kota ku vona kahle ku himpela vanhu a va ri na ku tsakela ku ta tlangela ka 10 year anniversary ya organization ya yena se ivi Giyani sub region yi ku munduku kuna ku macha hi byeleni ku endleka
ntiyiso Mahashi mi kombisile la ku mi voni xinavetiso xa ku macha ya eNkhensani Hospital ku nga xibedhlele lexi nga le xifundeni xa Mopani emugangeni wa Giyani. Laha hi nga humesa xinavetiso lexi ku vi na ku kombisa ku vilela ka vaakatiko na vatirhi na hina as a organization ya xiyimo xa matirhele kumbe xa rihanyo laha exibedhlele laha ku nga na xo sungula i mhaka ya ku kayivela ka ti-ambulance ta le xibedhlele laha mugangeni wa hina wa Greater Giyani hi na 91 villages letiwani ti va ti kha ti cateriwa hi ambulance yi ri yin'we and leswi swi fikaku laha swi nga kotekiki ku a hi nge muvabyi mi kuma ku i le aka mahlati i lava vukorhokeri bya ambulance maybe i ta fana a ta veleka vusikwini i fana a rhwala hi ambulance swi vula ku loko yo za hi huma yi ya ka mahlati loyi a nga ta va a ri ka dzingidzingi kumbe a ri ka ndhengeza i ta va a ri hava na yena loko u va a ri na xiyimo xo fana na xexo xi lava ku a tsutsumiseriwa xibedhlele vusikwini. So i swilo leswi lahawani loko hi fika hi lemukisa vafambisi va xibedhlele hi nga lava ku va ku cheka ku loko ho va hi ri na xiyimo xa ku fana na lexi hi ri na vaakatiko ni nga se hlaya ku aka 91 villages liya vaakatiko hi voxe vangani hi ri na ambulance yin'we swi ti komba kahle ku laha hi le ku hlulekeni ka ku phakela vukorhokeri. Then xa vumbirhi i mhaka ya lava hi ngo i ti-chronic patient kumbe vavabyi lavaya va ku se vuvabyi lebyi byi lava treatment njalo loko a nga kumangi treatment i fane a nga koti ku va a endla migingiriko ya yena ya siku na siku laha mi kuma ku leswi hina a hi swi hleketisa xiswona ku xibedhlele xi ta endla vukorhokeri bya leswi hi ngo i primary health care i ku mi kuma munhu walowo i mudyuhari a fane a suka aka dzingidzingi a ya xibedhlele a ya buka i suka hi mali ka dzingidzingi i ya bukela ku a ta kuma date ya ku a ya mankwini a ya phaka tiphilisi process nyana ya liya a yi endlaku mi kuma ku va kha ti search yena as a patient a suka a kaya a xibedhlele a ya buka loko u bukini khokhelela kaya va ku nyika date ivi u vuya se u kume date u ta fika u tlela kwala xibedhlele u yimela taxi ku yi ta ku teka hi the following day mhaka ya ku yi va yi suka ku ri ka ha ri mpundzu swinene so loko yi suka ka ha ri mpundzu wena u va ku ta kha suka a kule ko fana na laha ni nga kombisa kona ka mahlati swi vula ku ta va u ri hava xo famba u fanele u ta hi day before so loko u fika lahaya u kuma ku na accommodation ya ku va nga ku nyika as a chronic patient a yi kona u fika u tlela a OPD laha ku nga mabencini ene loko mi languta condition ya ku munhu a va ka ri ya xiyimo xa ku hi chronic a tlela mabencini ivi a nga fingeneli swakudya ku va ku ri hava i pfuka nampundzu i chronic a ku dyiwangi i nghena taxini a ku hlambiwangi i famba a ya mankwini a landza tiphilisi loko a ya vuya i vuya swin'wana swa ma-passport loko taxi liya yi va vuyisa hi va ma-4 munhu waloye laha ndleleni the whole day a ku vi ku ri na swilo leswi hi nga ta ku xibedhlele maybe xi pfuneta ku vavabyi lava va vona va ri ku dyeni ku va va kha va teka treatment kumbe ku vona ku loko se va fikini le ku na swakudya leswi va swi kumaka ku va teka ti-treatment tetiya va ti tekaka a ku vi ku ri na a ku ri na leswi endliwaka hi loko munhu o ti yimela loko u va u ri hava munhu wo ku pfuna i nga heta na ku timeka kwalaha layinini yo khandziya taxi ku ya landza to tiphilisi tetiya so swi leswi swi fika swi khumba ngopfu loko hi ri na vufambisi bya xibedhlele ku va ku ri na swilo swo fana na leswi va kha va swi vona ku vanhu va ta tlela a OPD ku ri na xirhami ku ri hava eku pfuneta ko karhi kusuka ka vufambisi i swin'wana leswi swi hetaka swi hi khumba ku swi vula ku loko se ko ya mina so na mina ya fika ka xiyimo xexiya xa ku na mina nga fika ni ya na tlela kwalaya ivi na mina ni yimela ku ta rhwaliwa hi ku ya hi ndlela yaleyo ya yingisaka xiswona so swilo leswi swi nga tshamisekangiki ku xibedhlele xona hi xoxe a xi lunghisi timhaka ta xona ku hi xi cheka hi ku ya hi nixo va na wona mphakelo wa ku muganga liya loko yi ri na 91 population ya vanhu lava va nga le Giyani va nga so ti-ambulance tingani leti nga kotaka ku hi catera xin'wana xi karhataka i mhaka ngopfu ya ku xotha ka vatirhi
hi ya hisa program ya Andri Statani ya ku tlilina la xibedhlele loko hi lonja a Mopani hi lonjeli a xibedhlele xa Nkhensani hi fiki hi tlilina ku basa swinene loko moya sweswi mahachi ni ta kuma ku ndhawu leyi yi thyakile loko u vutisa va ri ku xota vanhu vo tirha u ti vutisa ku xota vanhu vo tirha njhani ku ve xibedhlele na vafambisi lava fanele va xi langutela va vona ku swo fana na leswi a hi fanele hi nga complain hi swona because xibedhlele hi xoxe hi fanele hi vona tliliniki ya ku loko hi za hi yisa vavabyi va ya laya ndhawini liya hi expecta ku va fanele va ya va khomiwa kahle va tshama ndhawini yo basa va dya swakudya leswi swi nga hlayiseka ku va kota ku recover va ta kota ku hatla va huma ka ndhawu liya mara loko munhu a ya ndhawini a fika a kuma ku mibedwa wa kona wu haxa ndlalela timpahla leti a nga timbala ti hava tikunupu a wu fingeneli kahle loko u cheka loko a fana ya xindzwani ku hava ti-group navusiku u famba hi thochi ya foyini loko u ri hava thochi leyo yo layita i va problemini na yona mara i le xibedhlele loko i phakeliwa swakudya loko wa ha lava ku pfuka i ku wa dya i kuma ku swimanga swi nghenini swi dya swakudya leswi ya mafasitere mahachi i condition leyi a hi expect ku a yi fanele yi va yi hi ndlela leyi a xibedhlele so u kota ku swi vona ku loko vufambisi byi ri kona swi swa ku fana na leswi swi fika swi humelela va nga endli nchumu it's a concern ya ku hi swo swin'wanyana swi nyanyisaka ku vanhu loko va alana ku ya xibedhlele xa Nkhensani i ku va kota ku swi vona ku swi tluliwa na hi loko munhu a ri kaya mhaka ya ku phakeliwa swakudya na wona i problem i kuma ku swakudya swi va swi kha swi kayivela munhu wa tlela a nga dangi la xibedhlele xa Nkhensani ene xin'wanyana xa vumbirhi ku pfa ku xota na medication hi woxe medication walowu munhu a va ka yini wona le xibedhlele loko a za a admitiwe ivi mi kuma ku vatirhi vona hi voxe va tirha va nga tsakangi hi mhaka ku van'wani va hala ka TB ward va suseriwe na leswi hi ngo ti-danger allowance a va ha ri na ti-danger allowance vo tirha aka environment yaleyo ya TB ward mara mi kuma ku ti-allowance leti a va ti kuma hi minkarhi yaliya a va ha ti kumi ti-15 mi kuma ku munhu walowo a va ka khala ku mi pfuna na yena a nga tsakangi i fanele a tshungula munhu na yena a nga tsakangi munhu loyi a tshunguriwaka se u kota ku swi vona ku laha hi nge koti ku delivera quality service kumbe vukorhokeri hi ku hetiseka loko mi kuma ku loyi a fanele a ni tshungula na yena a nga tsakangi i le ku gunguleni hi mhaka ya matikhomelo ma muthori wa yena hala tlhelo i tiseriwe patient na yona yi lava ku pfuneka kusuka ka yena swin'wana swi hetaka swi hi nyika problem ni ta hetisela hi ku lava ku tiva ku hi ku nkarhi wa famba na ku ta tiva ku loko mi macha siku leri mi macha ku ro mi ta va mi kha mi yisa memorandum mi kongomiseka mani naswona mi lava ku va endla yini ku nga se hindza nkarhi wo tani hi kwihi kambe ke a hi tlheleleni nyana kantsongo ka vatirhi va hava minhlangano ya vatirhi hi ku tiva ka n'wina ya va na yona minhlangano ya vatirhi se veri minhlangano ya vona yi va pfuna njhani loko xiyimo xi titani minhlangano ya vona ya vatirhi swi tikomba ingaku va yisini swirilo swo fana na leswiwani mara a va le ku kumeni ka ku pfuneka that's why va za va tana hala ka hina as a organization ya EFF swi tikomba va kombisa kahle ku a ni tivi ku ni nga mi vula hi mavito minhlangano yaleyo nguva na yona kwalaya va nga yisa yi vule va ri i nehawu leyi n'wanyana hambi va te vito ra kona ri a ni ri toloveli kahle mara na yona yi kona kwalaya ku vinyi va yona na vona nga ku ve ri va yini MEC na yena hambi yo va humesa ku a va recognize you la xibedhlele or va humesiwe hi management ya ku a va recognize you na vona va kha va lava ku yisa ti-problem ti ta vatirhi so na issue yin'wanyana ya ku endleka ku recent ya vatirhi hinkwavo mi kuma ku va hakerisiwa ku va va paka xibedhlele so yin'wana leyi nga va khomiku kahle vatirhi hinkwavo va la xibedhlele tinese titlaka va fana va hakela loko va fana va paka xibedhlele ene leswi swi vikaka swi va challenge aka vona ene yaleyo loko a swi koteka va fane va nga ha vulavuli hi yona masitivi ya ku hakela mavasa mi va pfuna na n'wina na a mi fane mi va tshika mi nga va lahli phela va pfunini tindzawulo hinkwato hambi kwala ni nga kona ka nhlangano wa haxi lava vatirhi lava va pakaka landzeni la va hakela swa mi fane mi nga a va fane kambe hambi swi ri tani hi ta twa loko mi kha mi ya va sweswo va pfuneni ka mi nga ha swi vuli ka leswi vana va kha va vulavula swo hinkwaswo la mi twa kahle mara sweswo va pfuneni va pfuneni ku futhi va dya kahle va nga hakeli sweswo va tshikini se a ni lava ku
andava ku yaka mo nda heta ku kombisa leswi a ni ti mu kombisa ku hi ya sungula kwihi yalenta miniki oh okay alright ku na timhaka ta ti ambulance ni tshemba ku mi ta va mi swi tiva musiku a hi vutihlamuleri bya xibedhlele timhaka ta ti ambulance ku na xiyenge lexi xi nga kona ni tshemba ku loko mi kha mi macha a mu macha ntsena mi langute xibedhlele mi macha mi kha mi langute vurhangeri kumbexana kusuka a xifundheni hinkwaxo kumbe ka national hi swona musi but Austin but Austin ku ndleka yini yo cinta ni kambele ni vona futhi hitwa ko swi ndleka leswi a na lava ku vula swona na mavasa la i timhaka ta ti leswi swo hakela leswi swo hakela mi nga vulavuli hi swona swi ta mi onhela case switsikitse swo hakela swi ta mi onhela case kambe leswi a ni lava ku vula swona loko kha ni bula na mavasa la hi timhaka ta ti-ambulance ku na switichi swa ti-ambulance leswi lawuriwaka la Polokwane mi ta ni khomela mavasa ni tiku endleke yi ni tshemba na n'wina mi ta va mi swi twile a na ha lava ku ta vulavula hi timhaka ta ti-ambulance ku ti-ambulance musi loko mi kha mi macha n'we a mo macha mi ku mi machela Nkhensani mi macha mi kha mi langute vurhangeri hi ku angarhela bya ndawulo kusuka a provinsini kumbe hambi ku ri ka national hi ndlela yaleyo ngopfungopfu lomu kha mi kombisa timhaka to fana na ku kayivela ka mirhi ku kayivela ka vatirhi sweswo swa ku taniya yona ngopfu ya le mahaxi hi va hi kha hi langusite kusukela kwele henhla hi ku leswi swin'wanyana swi tikomba ku la ku va komba ku a va na control ehenhleni ka xona mhaka ya swa ku ndlalela ehenhleni ka mibedwa leyi vavabyi va sukelaka ka yona yi hlantswiwa ku Polokwane swin'wana a swi basangi swa ha ri hava tikunupu na issue ya to ti-ambulance leti hi vulavulaka hi tona ku loko ku ve MEC intela va tile tolo va yi tile concern leyi ya ku ti-ambulance ko va na yin'we miganga ya hina yi hlayile laha hi lava ku va ngetela ku ya hi population i swin'wana leswi a hi lava ku va swi tekela nhlokweni so mara ni yo fika ni va disappointed hi ku vona va fika va caca vatirhi a ni nga swi expectangi ku va nga fika va chingela vatirhi loko va vula matitwelo ma vona ku a ku ta endla ku antswisiwa vukorhokeri loko a ku va na leswi mara instead ya ku va teka leswi vatirhi lava va fanele va pfuna vaakatiko hi timhaka ta rihanyo va swi tekela nhlokweni instead ya ku va hlohlotela van'wani va va pfula case ya ku why vanhu va teka ti-picture ta laha xibedhlele va teka na ti-video ta mahele lama ma kha ma khandziya vaakatiko va fanele hi ndlela yin'wana va fanele va pfuleliwa case tolo ku pfuliwe ti-case a police station ya Giyani ku pfuliwe vaakatiko lava nga teka ti-picture to fana na letiya hina hi nga na tona hi tlhele hi va sendela na tona MEC I was so disappointed ku a ni twa nga ku va ta nyika directive ya ku hi ya njhani mahlweni loko swilo swi ri hi ndlela leyiwa se mavasa na hina hi ta fanele ku ka hoyile hinkwayo a hi se vulavula na vona MEC ta kombela muhumelerisi hi ringeta ku va lava hi ta kota ku bula na vona ka rin'wana ra masiku kambe ke a hi languteni machi wa n'we wa rini mi ndlisa ku yini machi wa hina i wa mundzuku laha hi nga ta sungula hi 8:00 laha hi nga ta sukela kona hi le a va hlave complex a section A laha hi nga ta va hi mbali swikipa swa EFF hi ta va hi ri na ti-marshals ta hina ta ku hi hindza 60 ti ta va timbele ti-reflector hi ta macha kusuka hi patu reriya ra ku ya kusuka ka vahlavi hi ya eNkhensani Hospital laha hi nga ta suka aka vahlavi hi 11 hi ta ya fika exibedhlele xa Nkhensani laha hi nga ta endla memorandum hi 12:00 laha hi nga ta accepta CEO i memorandum wa hina hi wisa ka CEO na MEC okay all right no swa twala vaseni swa liya yo hakela va ta hakela a swi loko hi ta yi vona loko MEC va ta ona case kwalano vavasani mi twile ni khensini swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha kumbexani na hina hi fanele hi lava va swiyenge sweswin'wana va nihawu va dinosa hi to kahle va pfuna njhani vatirhi lava va fanele ku va tirha ka xiyimo xo tika loko ku mpela va le ku tirheni ka xiyimo xo tika na hi ndlela yoleyo ku ya emahlweni kambe leswi mi nga swi xaxametisa swona la swa vava swinene ku u ya xibedhlele u tlhela u nga kumangi mirhi swa vava swinene ku u ya xibedhlele
u fuka u tlela amabenceni ni mavoni mabenceni swi fanele swi titimela ngolo ku ri na vusiku ku a ni tinsimbi leswiya kambe hambi swi ta ni khensele swinene Mabasa khenga yena swinene no inkomo Austin Mabasa va ri i fighter Austin Mabasa lava a hi bula na vona kusuka ka economic freedom fighters lava nge ri vana march munduku xikwamani kumbexani hi bula na MEC twa ku va ri yini loko va ta va kume memorandum kwalaya ka va musumbunuku wa vumbirhi kwalaya hi twa ku va ri yini hi xin'we ngopfungopfu ka timhaka ta ku kayivela timpahla swimbalo swa vavabyi na timhaka ta swo ndlalela sweswo swa ku taniya na swakudya loko ri swa kayivela hi ndlela yeleyo ku ya leswi va nga swi vurisa xiswoho na timhaka ta tiambulense ku va ta yi pfuna njhani muganga ya Giyani loko swi ta ka timhaka ta tiambulense loko ri kumpela ambulense i yin'we na yini swin'wana leswi fighter va vulavula hi swona la timhaka ta ku hlayisiwa ka vanhu lava va kuma ku vutshunguri bya nkarhi hinkwawo hi ndlela yaleyo ku vona va pfuna njhani loko xiyimo xi te tani se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi langutaka ku ya mahlweni ka yin'wana minongonoko ya Afrika wa vulavula munduku hi bula na va masipala wa Greater Giyani va hi byela ku hikokwalaho ka yini renke le ka Mageba yi nga ri ku tirheni mi ta tsundzuka hi musumbunuku hi vulavule na va Giyani Taxi Association a va tile laya hi kha hi bula na vona a studio swa hina swa le Giyani se mindoko hi ta va kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo hi twa ku ri hikokwalaho ka yini ku va nga ha vulavuli nchumu hi timhaka totoleto kasi xin'wana lexi hi nga ta xi endla mundzuku hi ta va kha hi bula na va GLC va heta tsevu wa malembe va ri kota ni nhlangano wa tipolitiki se hi ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela yeleyo kasi van'wana hi nga ta bula na vona loko swo famba kahle hi lavaya na vona va ngeti va tisa timhaka ta ku simekiwa ka vandla mi ta tsundzuka ku na ntirho wa ku simeka vandla ta va hi kha hi bula na vona hi lava ku tela ku bula na vona munduku kumbe hi bula na vona vhiki leri tako hikokwalaho ka ku va munduku va hataya va kumbe hi ravuntlhanu va hataya mahlweni hi mugqivela va hataya mahlweni va yisa swikombiso kumbe swibumabumelo swa laha vandla ri nga ta va ri yime ha kona a yi ngoveni yime kulunga ku mi tisela nongonoko wa dzumba na mina ni khalanga Pat Mathebula vana na siku lerinene mi tiphina ku dya ku hengeta hi 20 kumahungu ya wara ya mbirhi ya ta va yimisekwini tata